Herzlich willkommen zur ersten Ausstellung im Jahr 2018 bei uns in der Stiftung Brasilea. Die Ausstellung ist mit der Künstlerin Cybèle Varela. Die Ausstellung heißt Tropicalismo Remixed. Die Ausstellung zeigt eine Künstlerin, die von Brasilien in den 60er Jahren nach Europa ausgewandert ist. Eigentlich genau wie unser Stifter Walter Wüthrich das 1939 eben auch gemacht hat. Er ist von der Schweiz eben nach Brasilien ausgewandert und hat sich am Anfang auch an verschiedene Traditionsgeschichten festgeklammert. Und die ersten Werke, die Cybèle Varela dann in Europa gemacht hat, bedienen sich eben auch dieser Erinnerung an Brasilien, Flora und Fauna, viele tropische Objekte, viele tropische Arbeiten sind damit präsentiert. Und im Laufe ihrem Aufenthalt hier in Europa hat sie sich dann eben auch davon entfernt und verabschiedet in gewisser Art und Weise, hat dann lange Zeit in Paris gelebt und auch studiert, hat dann in Genf gelebt, viele Jahre, ist dann nach Rom gezogen und aktuell wohnt sie eben in Madrid. Das heißt, sie hat viele Innenansichten von Europa gewonnen, die sie in ihren Arbeiten eben auch mit brasilianischen Augen beschreibt und bearbeitet. Das finde ich sehr interessant, gibt eine sehr schöne Entwicklung, die wir hier auch nachzeichnen. Und Schlüsselwerke, die es eben in den 60er und 70er Jahren gab, die mich extrem angesprochen haben, sind eben spezielle so Schiebespiele, sind eigentlich wie 9 Würfel, aber einer fehlt, sodass man wirklich die Arbeiten hin und her schieben kann und sich immer wieder neu zusammensetzen kann. Das fand ich extrem spannend und sie hat diese Arbeiten, die eben in allen möglichen Sammlungen weltweit verteilt sind, manche sind auch nicht mehr auffindbar oder man weiß nicht, wo sie sind, neu remixed. Und diese Arbeiten gibt es jetzt 2-mal eben im Sockelgeschoss, werden gezeigt, sodass man auch wirklich selber Hand anlegen kann und interagieren kann mit der Kunst. Es war eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dieser Arbeit und es war sehr spannend, auch tiefer einzutauchen. Und an der Stelle möchte ich mich auch herzlich bedanken für die exzellente Zusammenarbeit, eben einmal mit der Künstlerin Cybèle Varela und mit den 2 Kuratorinnen, einmal Valentina Locatelli und Adrian Varela Braga, die jetzt auch noch eine kurze Einführung dann weitergeben. Herzlichen Dank. Cybele Varela Tropicalismo Remixed. This is the title of our exhibition. And with this title, we want to underline the continuity and the change in the work of Cybele Varela. Cybele Varela is a Brazilian artist. She lived a first part of her life in Brazil and then moved to Europe. And in this exhibition, we underline these 2 aspects of her career. So the development from the years in Brazil in the sign of Tropicalismo till the subsequent phase of her work. When arrived in Europe, she was confronted with figuration narrative, with optic art, with pop art as well. And that's why we titled this exhibition Tropicalismo Remixed, because we wanted to stress and highlight these 2 elements in the work and life of Cybele Varela. The exhibition is therefore structured on 2 floors in the Brasilea Stiftung. On the ground floor, you will mostly find works which Cybele Varela realized in the 60s and early 70s. And these are works very closely related to Brazil, to Brazilian landscapes, to the memory that she has of Brazil, and also to that very performative aspect of Brazilian art, which made Brazilian art internationally famous. So you will find some puzzle works and objects which call the visitor for interaction. At the same time, on the upper floor of the exhibition, we present the further development of Cybele Varela's work. And so you will mostly encounter works which thematize questions related to the identity of Cybele Varela herself, but also of women in society more generally. And we will end with a section which is devoted to topics very timely, like migration and, as I said, identity.
Some of the works of the exhibitions that you will find in the first floor, which is basically the floor where we have put all the works that are more related to Cybèle Varela life in Brazil. Some of the works are from the 60s as Telefone Real, linked to the political situation of the time, the dictatorship in Brazil at the time. Other works, there is a special group of works that have been specially redone for this exhibition, and those are Souvenirs de Rio, which was originally made for the Touring Club of Brazil in Rio de Janeiro, and this work was lost, and so Daniel Faust and ourselves, we saw that it was very good that Cybele did a new version of this work. The original work was from 1968, and this one is a smaller work that is done on canvas. Meanwhile, the first work original was made on wood. And we have also two puzzle works that we'll see at the end of the exhibition, of the exhibition room in the first floor. And those are puzzles that remind the many puzzle works and box form works that Cybele did in the 60s. Some of them nowadays are in the Museum of Modern Art of São Paulo. And this is a Siga em Frente work and Uma Rosa para Rosa. And it's a very interactive work where the spectator is invited to move and reconstruct the work of art in a dynamic form. On the first floor, we have basically divided the first floor in three thematic areas. The first one is devoted to landscape and the investigation of reality and the appearance of reality that was central to Cybele's work in Paris and also as well when she moved to Geneva in the end of the 70s. And these are works as these ones that you see just behind me, the yellow ones, that integrate also the Figuration narrative movement. And those are, Cybele worked with paintings, photographs and video, and in the show you will see those three techniques. And as well as the video that is now also part of the collection du Centre Pompidou, which is called Image from '76. And the second section of the exhibition is about the role of women in society and questions of identity. And there you have works from the 90s and the early 2000s. Meanwhile, the last section of the exhibition focuses on migratory processes and questions also of social integration. And this is a series that Cybele has entitled Unknown. And you have two very large works about called Unknown South American Indian and Unknown North American Indian, and several other figures that you will see in the end, in the last part of the exhibition. Disons que dans toute ma vie, pour moi, l'inspiration, elle vient du dehors, de ce que je vois, des gens. Elle a commencé avec les gens que je voyais passer dans les rues, et ça continue. Il y a seulement un moment où je travaillais avec la lumière du soleil, quand j'habitais à Paris. Mais après, on peut voir dans mes récentes œuvres, après, je suis retournée au peuple, aux gens du peuple. Donc l'inspiration vient de ce que je vois et parfois de ce que je sens qu'il n'y a pas, qu'on ne donne pas d'importance. Disons que les dessins que je fais pour travailler, pour mettre en peinture, parce que je ne travaille pas avec les dessins. C'est un dessin très simple et même très très pauvre. J'ai des petits cahiers, mais tout petits, et je fais des dessins, des idées, vraiment juste pour me rappeler. Mais ce qui arrive, c'est qu'au moment de travailler, c'est là que je donne ce que j'ai en moi. Ça sort. Il y a un mélange entre ce que je vis,
entre ce que je pense, les petits dessins que je fais dans les cahiers et ce qui sort au moment de la peinture. Il y a toujours quelque chose, une interférence dans ce territoire entre ce que je vis, ce que je pense et ce que je dois faire au moment de travailler. Les derniers travaux, pour moi, c'est un retour à mon début. Quand j'habitais au Brésil, que je faisais tous ces personnages qui traversaient les rues et ils ne se connaissaient pas. Et donc ces œuvres, comme celui-ci, j'utilisais toujours l'important pour moi, c'est pas seulement la figure, mais aussi ce que j'écris en bas. Ils sont inconnus, sont des personnages inconnus, qu'on ne fait pas aucune importance. Sont des êtres qui ne se connaissent pas. C'est pour ça que je mets toujours un no slave, un no prisoner, un no artist, un no South American Indian. Et ça, pour moi, c'est un retour à mes débuts des années 60.